ku IEC i first respondent va ku MK i second respondent swi vula yini? Ni ta tsundzuka ku loko ndliwa swilo leswi hi swi vitanaka i review mi fanele kumbe a hi nge a yi review ntsena kambe loko mi ya a court loko ri ku mi ya hi timhaka ta milandzu leyi hi vitanaka i civil ko tala mi ta kuma ku mi fanele mi nyika nkarhi kumbe mi nyika munhu loyi a khumbekaku hi xiboho lexi nga ta tekiwa a court kumbe hi xiboho lexi mi xi endlaku ku na yena a ti hlamulela se IEC hi yona yi nga teka xiboho xo rejistara umkhonto swo boha yi va koho la ka application leyi xa vumbirhi lava va nga rejistara application leyi hi vona va umkhonto so swo boha xiboho lexiwani xi nga ta tekiwa laha xa va khumba hikwalaho va ri kona hinkwawo ka xikombelo lexi. Ni mi twile advocate Kansas swinene tlhelo rero mi nga ta na rona un'wani siku rin'wana a kha a vulavula hi timhaka ta Criminal Procedure Act na ha ri na n'wina advocate ka n'wina lexi ni tsakisaka i ku a mi lowu hlaya swi helela kwalano mi tlhela mi dyondzisa na van'wani na vaholobye lamo va dyondzile hi timhaka ta nawu se kumbexani mi nga hi pfuna la advocate ku Criminal Procedure Act a yi loko yi ndliwa a yi langutiwe yi dirowe hi vamani hi swigevenga kumbe hi vanhu ntsena hi ku na ku hehla ka ku onge ti yimelela ngopfu swigevenga ku tlula va twisiwaka vava. Nawu wun'wana na wun'wana wu pasisiwa hi palamende kumbe wu ndliwa hi palamende kambe process ya ku endla nawu yi lehile swinene hi sungula ka ti-department loko va endla tipholisi swi famba ku ndliwa ti-white paper ti-green paper ku va na ti-public consultation loko humiwa ka ti-public consultation ivi va fika va tshama va debate nawu luwa wu fika laha wu pasisiwaka wa palamende kusuka a palamende wu yisiwa ka president ku a fika a wu sayina loko ri ku i twa a pfumelelana na swona kambe mi ta tsundzuka ku Criminal Procedure Act wu pasisiwe khale hi nkarhi luwa wa nkarhi wa xihlawuhlawu laha a hi palamende a yi ri na matimba swinene ku hindzana nawu palamende a yi kota ku na hambi nawu wu ka wu vulavula swilo swo fana na wu ka wu vulavula swin'wana palamende yi fika yi pasisa nawu lowu kumbexani wo ka yi fika yi pasisa kumbe yi teka xiboho lexi nga fambelaka na nawu hi mhaka ya matimba lama a yi ri na wona kambe hi leswi hi swi vitanaka i parliamentary sovereignty kambe loko mo langutisa sweswi hi le ku tirhiseni ka nawu luwa ko va ku swiphemu swin'wana swi ya fika swi cinciwa hi switsongo va fikela va swi vona ku no ku cinca nawu loyiwani ku ya hi xiphemu i swilo leswi swi nga ku va karhateni swinene because nawu lowuwani kumbe act leyi i act yikulukumba swinene nakona yi na ntirho wukulukumba loko swi ta ka mafambiselo ya milandzu ya vugevenga loko ni ka ni vulavula sweswi the Law Commission of South Africa yi busy na ku langutisisa hi vuntshwa Criminal Procedure Act hinkwayo se swi lava ku va yi revise ku yi va leyi yi respondaku ka ti-challenges leti hi nga na tona masiku lama loko swi ta ka mafambiselo ya nandzu ya vugevenga. Leswi vulavula hina tanihi vaaki loko ho va ku ri ka a yi hi tsakisi Criminal Procedure Act ku ya hi leswi yi nga tshamisa sweswi ho tshama hi ri ya ndleve ku loko se ku fika nkarhi wa ku va se hi ta vutisiwa ka public consultation hi kota ku ya hoxa xandla kona. Mo tshama mi ri ya ndleve na swin'wana na ku loko ku ri ku mi lava ku tiva hi vuenti khalanga kwalaho na muhumelerisi hi nga vulavula loko hi heta laha mi nga kota ku mi khumbanisa na lava va Law Reform Commission ku va kota ku mi nyika explanation hi ku enta ku va le ku tirheni ka yini sweswi leswi fambisaka na nawu lowuwani nakona va fike kwihi. Advocate ya Tsietsi swinene nkarhi wa n'wina hi ta endla tani vana na siku lerinene ku dya ku engeta.
inkomo ntokolo wa cancer swinene fambisa sweswo mingisero mungana lona FM dokodela advocate Tsietsi Ramatsekisa mutivi wa nawu muleteri wa timhaka ta nawu lava va nga hetelela va ko eka ku va ku tumbuluxiwa kumbe ku langutiwa hi timhaka ta milawu yoleyo hi la ku ya twa ku mahungu ya wara ya n'we ta va ya yimise ku yini kusuka kwalano hi ta bula na va SAPS va xiphorisa hi twa ku va ri yini vona loko swi ta ka timhaka ta ku va yin'wani ya swin'wana swa switichi swa maphorisa swi fanele swi pfariwa va fike njhani ka xiyimo xoxolexo kambe sweswi ya hi twenini ku gayisa u ri mahungu ya misava ya awara ya 13 ya ta va yimise ku yini o a ni ku ta va ri hala ikwalo okay a hi n'wi twenini hi ndlela leyi hela hi nga kona mingisero mungana lona FM na ka Afrika wa vulavula ka mungana lona FM ku na mune timinete ntsena ku bila ora ya khomeveli kenseli tatana hlulani fano magayisa na mahungu ya misava ya awara ya n'we tihloko makata ko hi ndlela yele sweswiwani ntirho hi lava ku bula na va SAPS hi twa ku tanihi nhlangano wa vatirhi va xiphorisa va ri yini hi timhaka ta mintirho kumbe hi timhaka ta hi ndlela leyi vatirhi va tirhaku ha yona va fike njhani ka xiboho xoxolexo xa ku hi ndlela leyo se ni ta va kha hi bula na vona muvulavuleri Lesiba Thobakala hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona eka nhlekani wa siku ra namuntlha kusuka ka the South African Policing Union SAPS hi twa ku kahle hikokwalaho ka yini va ku va ri switichi leswi a swi fanele swi pfala le ku ngopfungopfu loko swi nga ringaneli ku va swi hlayisekile hi ndlela yaleyo ntate Thobakale, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Greetings to yourself and to the listeners. I understand at SAPS you are concerned about the state of some of the police stations to such an extent that you ended up saying those that do not meet the safety compliant, they should be closed. Can you give us a background of that thinking? Yeah, when we look at, there's a whole lot of police stations and a lot of police buildings that are not in line with the safety and health environment prescribed. And we have seen one of the head offices, which is Telkom Towers, that was closed down after we reported it as well to the Department of Labor to say that the building does not have ventilation, the conditions thereof are not living conditions that workers could work under. And definitely upon inspection, Department of Labor agreed with us, and that's why they closed it as we speak. And we had another head office of SAPS, which is called Vayingiseri here in Pretoria, which had an issue of electricity and also water for some time, and we also reported it, and it was closed. Then those issues then resolved. So to us, it gave us this conclusion that the management of SAPS, when we raise issues with them, they don't attend to them, but they fold their hands. That is why then we went to the Department of Labor. And there's a whole lot of those type of buildings that are not conducive for our members to be housed in, yet they report there and they continue working under those living conditions. Here in Pretoria, there's another unit whereby it is just in this bushy area, and there are snakes that come out to come and even bite our members whilst they are in those premises. So going to also other buildings that are not in line, you find that the toilets are not working, there is no proper water supply, everything is just so old and dilapidated. Then we took this line to say that each and every building that we then determine to say it is not in line in terms of the safety and health environment, we will report it to the Department of Labor, and then they will. It is them. Remember, it is them who then make sure that it gets closed. Then it is them who will take the necessary action. If it is warranted for it to be closed, it will be warranted for it to be closed, because by then, if it is a police station, then management will quickly run to make sure that whatever that needs to be sorted out, it is be sorted out, so that service delivery is not hampered. Why, as SAPS, do you deem it important for you to follow up on that, to see to it that those buildings that are not entirely habitable should be closed? Why do you make it your issue? Remember, our workers, they spend most of their time there at work compared to the time that they spend when they are at home. And a worker has a right
to say that the employer must make sure that they make sure that the environment that they work under, it is safe and it is healthy for them. Imagine you are housed in a building that has no ventilation. What happens to those who have comorbidities when it comes to issues? Some they have asthma, some they have other breathing diseases, some you find that their oxygen levels, they happen to go down and stuff like that. And then at the end of the day, that member is expected to be productive as they are housed in an environment that they happen not to be happy working under. So those are the concerns that we are having. And further to that, the very same facilities are used by the members of the community when they go to the police stations or to those buildings for them to be assisted in one way or the other. So we are looking at the interests of our members. We're also looking at the interests of our society, because they have a right to be so that when they go to be rendered services by the police, they can go to places that are safe and healthy for them to go and be assisted from. Was this triggered by what the minister has said with regard to the reason why he's working from home due to the issues at Telkom building? Not at all. Remember, it is we held this position. I mean, we closed back days sometime last year, even before the issue of the minister working from home. It surfaced sometime last week, if not the week before last. It is something that is new, and the back days was closed already in February. So we are looking at that, and also when management themselves, they cannot go and house themselves in such places, but they expect our members to be housed in buildings that are inhabitable. That needs to be a concern for us. But we are doing it for the interest of our members. And how widespread is this problem in Tate Tawagale? How big is the problem wherein you find that policemen and women are working in unconducive conditions? Every province has those issues. I mean, you can go to the Western Cape, you can go to KwaZulu-Natal. There's a police station called Mauti. It has the very same issues. There's a place around Marine Hill Police Station as well. It also has the very same challenges. You go to Limpopo, even here in Gauteng, all of this challenge, it is widespread. And management has to take responsibility to make sure that this issue is clearly rectified so our members can be treated with full dignity. And what could be the reason, do you think, management needs to be pushed for them to see to it that your members, who happens to be policemen and women, are working in a habitable environment? What we see, they don't have commitment. They don't care about the working conditions of our members. And if they don't care, then we will push them to be forced to care about the conditions that our members are working under. That is why we've taken this stand to say at the end of the day, because if Department of Labor closes the building, then they are forced to make sure that they are then making arrangements for interim accommodation. They need to make sure that then they also rectify whatever challenges that are there. But in terms of our experience with them, I mean, we brought all of these issues to the attention of the National Commissioner, who didn't even do anything about it, nor even responded to us when we raised issues about Telkom Towers, when we raised issues about back days, which clearly means that it looks like they want to see action happening. That's what forces them for them to take an action. That's why we have then started doing this. I see. And do you have like time frame to say by this time, as the union, we want to see all these buildings having been rectified? Remember, as we speak, there are those that are closed, like your Telkom Towers, and we continue to be to do assessment of others within the provinces through our structures. And where we find, we bring it to their attention, and if nothing is done, then we report it to the Department of Labor. So this is going to be an ongoing process up until we are satisfied that all buildings that are housing SAPS members are clearly in terms of aligned in terms of the safety and health environment. Motompe, thank you very much for your time. We really appreciate it. Yeah. So ming sarom kana rona FM bala ba bolana bona in Kolokomba lesiva thoba khale kusuka ka the South African Policing Union tani imbulawulera ba rambili bandawulo ya xiphorisa kambe bo khoma lava tshika kambe makankulu leyi va vulavulaka yona i va vula tani se a ni lava ku ta bula na n'we tani hi va xiphorisa ko hi twa kun'wameriyini kwala mi nga ko va ri ku le ku tirhiweni ka ndhawu leyi
yi nga tirhekiki ndhawu leyi ku nga tshamekiki ndhawu leyi miako yi nga ri ka xiyimo xa kahle xa timhaka ta vuhlayiseki se ve nge ri tanihi hi nhlangano wa vatirhi ve le ku ringeteni hi tindlela hinkwato ku lwisana na mhaka yeleyo se hi yo mhaka miako yo fana na Telkom Towers building leyi a Pitori ku nga ntsinda wa xiphorisa va hetelele yi fika la yi pfariwaka hikokwalaho ka ku va yi nga tirhiseki loko ni ku kumbexani swi nga va swi vangiwe hi ku holobye va te bona ku za va tirhela kaya i mhaka ya ku miako leyi nga koho a yi le ka xiyimo xa kahle le Telkom building va ku khale hina hi kha hi ri na rona pfhumba leri ra ku tiyisisa na ku vona leswaku maphorisa ya hina ya tirha yi ri ka xiyimo lexi xi nga hlayiseka lexi xi kotaka ku va ku vatirhi va tirha koho hi ndlela yaleyo se a hi ku tumingiselo mehe hi le ka 0860002543 wena u angula ku yini ngopfungopfu n'we maphorisa mi le ku tirheni ka ndhawu leyi mi nga yi hlamulaka kumbe mi nga yi vulavulaka yi ri mbangu wa kahleke wa lomu mi tirhaka koho hi ndlela yoleyo va SAPS va vula tani ve ri bona va ta tirhana na swona ku vona leswaku mi tirhaka mbangu lowunene ku switirhisiwa leswi mi swi tirhisaka kuma movha yi layite tihlo rin'we kuma movha yi ri hava mathayele movha yi tshovekile movha hala se a hi mi tweneni hi la ku twa n'we hi le ka 0860002543 kumbe mi tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za kumbe mi ya ka X mi fika mi hi tsalela hungu @Afrika munghana Afrika yes hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina u ri yini handle ka sweswo mi nga kandziyisa rito ra n'wina ri nga hundzi minete naswona u tiyisisa leswaku mhani twali le ndzhaku ni kha ni vulavula kumbe ku twala swin'wana ko fanele ku twala n'we ntsene ka rito leri mi ri kandziyisaka ivi mi rhumela hi WhatsApp eka nomboro ya 0657443911 tsundzukani nangona ku Afrika wa vulavula a hi tirhani na swithombe lero ra ku mi nga zi mi ti hlupha hi ku rhumela swithombe laha ka WhatsApp a hi vi hi kha hi tirhana na swona hina hi va hi kha hi lava timhaka kumbe ti-voice note hi ndlela yaleyo handle ka sweswo a hi ku tumingiselo wa mina 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka munghana lonene FM makomba ndlela na switwa ku na un'wana la layinini leyi mani ya kona hi ndlela leyi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ku na un'wana mingiseri lo nhlekani inhlekane brapet inhlekane ni le ka mahumelerisi wa n'wina a khensa inkomo a ni ku ni kombela ku angulanyana ka yona leyi ya timhaka ta Telkom Towers ya leyi ya National Head Office ya xiphorisa mara no twa ni va be disappointed hi timhaka leti endlekaka hi ku swi tikomba ingaku endzhaku ka loko labor ndzawulo ya labor yi te na mhaka yo ku fane ku humiwa ingaku un'wana na un'wana wo se jala ku claima ku hi yena a nga sungula mhaka yaleyo kuze ni vulavula so ni hlamarisa hi leswi munhu loyi a mina yena kwalani spokesperson xa SAPS a vulavula hi swona ku hi vona vo sungula and then mina ni kusuhaninyana tsongonyana na swona ku na un'wana nyana nge le kusuhaninyana na yena laha a nga hlamusela ku mhaka leyiwa hi sungule hi union ya POPCO. That was in 2021. Baba va karhi va ri busy na employer va karhi va n'wi serva mara tanihileswi mi swi tivaka ku timhaka ta ti-relations a ti employer minkarhi yo tala i ta tshama a karhi a ri na xandla ehenhla ka ti-union ngopfungopfu loko mi ri maxaka hikuva a ni POPCO na employer i maxaka no POPCO na employer no xixaka xi fanele xi va kona ka timhaka ta le ntirhweni union a yi vi ntirhweni ku va yi tsandzaka ku va na timhaka to vatirhi va nga tirhi swi nga va rhongo ngopfu union yi kona ku va yi karhi yi pfunana na vathori na vatirhi ku la ku tirhiwa kona ku va kahle bara ni vula swona ni ri POPCO loko ku ri ku na n'we mi nga mi ri xirho xa yona POPCO phela i ya COSATU yi na vuxadyelwani na African National Congress hi yo yi nga thola holobye Bheki Cele no i timhaka ta administration mi ta tsundzuka ku timhaka teto a endleka ku xiphoriseni ntsena that's why tinyoni ti ta va kona mara sweswo a swi vuli ku hi ta ku hi mhaka yo POPCO yi le hansi ka COSATU then that's why timhaka leti ti ve kona kumbe yi tsandzeka ku enforce a swi tano kuze ku va na timhaka brapet mi la ku ni yi tsanxelanyana mi nge yi tsanyisena hi na problem hi na xiphiqo hina hi la ku twa n'we hi na xi lexi va nge i National Democratic Revolution ne kuze
tiyunion ti va kona hansi ka nhlangano wo fana na COSATU tanihi ti-affiliate. Policy leyi hi fambisaka leyi hi pfumelaka ku hi yona yi fanela ku hi va na National Democratic Society i xilo lexi va nge National Democratic Revolution. So swona sweswo ku va swo swi endlaka ku POPR tanihi Progressive Union yi wela ehansi ka COSATU, and then ku va COSATU yi va hansi yi va na vuxaka na bandla leri fumaka i timhaka ta khale. Ku langutiwe yini na ku langutiwe ku ti-ideology ta this no sweswo swa twala se a hi vuyeni ka mhaka leyi se ivi loko se mi ya va byela ku muako loyi wu tirhisaka wa Telkom Towers a wu tirhi a ku tirheki va ku hano mi nga vileli tiburasi hi ta swi lunghisa ivi loko ta lava va nga ri ku maxaka va ku hey se le ku karhatiweni hi le ka leba se ivi ku ri kho yi tirhiwaka a hi swona no a swi va ni ta mi ta tsundzuka ku loko mo languta ko va ku minkarhi yo tala union leyi ya POPR a hi yona leyi ni kumaka yi rhandza ngopfu media na loko swilo swo kuna hi vulavula ngopfu na tatana Richard Mavonelo kwala ka nongonoko walowo ko tala mara ku na swilo swo tala leswi endlekaka leswi mi kumaka ku a swi vulavuriwi vanhu va tsutsuma like va tsutsuma va ya ka media va ku hey loko mi vona xixa so na so xi nga endlekala hi mhaka hina hi tata kwalaho. Xilo lexi a ni zama ku xi kombisa i ku ku ve na ti-engagement to tala ngopfu ne, and then vanhu lava nga hi lavandle ku ku va na timhaka to enforcement yi va kona lava na vona nkarhi wun'wani ni ngo they are parasitic va yimela xiyimo and then va fika va intervene swi endla i nga ri vona va nga sungula timhaka to fana na teto i solidarity mandisa so that's why ni ku ni disappointed hi SAPS loko na vona va la ku ta tanihi vanhu va vumbirhi lava ku lava ku claima timhaka ta le Telkom Towers. Andisisa mhaka leyi a yi sungule hi POPR. We are not saying POPR is holy, we do have our own faults, but lexi hi swi tivaka hina our slogan xi ri our members our priority. POPR members our priority. So a ku na ku hi nga tshika employer ku va na timhaka to fana na teto a ka a tlhuveka ku ya mahlweni hi miyile ntsena. So a ni ku lava ku basanyana vaaki kwalano ku na vayingiseri ku va swi tiva ku mhaka leyiwa yi sungule hi POPR. kahle lava mi lava ku va basisa emaphorisa lava va nga twa ku onge ti swantswa hi rurala ka POPR ya ka SAPS. Hi nga yi kwalano a ni mintirho yi nga ta vulavula. mi twi bottom khetsini karongwe inkombora phela I cancer 0860002543 va ri ni tsonga va ri bambyana ivi vona ku nyiwa yona ndlela yaleyo un'wana loyi i ni rhumele hungu i ri botpet enhlekani ka Afrika wa vulavula ku na clip leyi nge le ku hangalakeni okay ni ta yi vona loko hi vuya mahunguni ya misava sweswi ha langutaka swa xiphorisa a hi twaneni un'wana muyingiseri loyi enhlekani ahe ni pfukele hi ngo vona papa phukile mone lulamisa swin'wana kulumba va ka vula swi le ku hembeni 2021 hi wihi phela loko hi nga yingiselani hi nge vulavuli hi ta vulavurisa ku yini loko un'wana a vulavula un'wana wa miyela a hi sunguleni mi tima xiyani mi ya kwalano kumbe mi suka kwala ku nga na xexo vulavuriwaka ivi loko mi sungula mi nga yi sunguleli henhla sungulani mi ku loyi a nga vulavuli ku se ni vulavuli na vanhu vambirhi loyi a nga vulavuli ku sungula mani loyi a nge Telkom Towers POPR yi sungule hi 2021 okay a yi nga se sungula ku tirha Telkom Towers Telkom Towers yi sungule ku tirha last year loko va ta va humesiwe a kwini a Opera Plaza head office a ri Opera Plaza kwa ku 2021 ene a nga yimeleli swi za swi koma straight ku yena i wa POPR i la ku bayisa vanhu bayiwayi mara swona hi swihi ke vafambini a nga bayisi vanhu u vulavula leswi a tivaka swo yena kombela kona hina hi swirho swa yona POPR hi ndlela yaleyo ku kambe yena ku ya yena i ri khale va POPR va kha va lwisana na timhaka ta ku va vanhu va tikuma va ri ka miako leyi nga riki yona kambe hina swa hi tsakisa loko mi kha mi nghena mi kwetlembetana hi ndlela yaleyo sweswo swi hi tsakisa ngopfu swi endla ku hi kota ku va hi kota ku va hi twa kun'we mi ri yini hi timhaka totoleto 0860002543 a hi koti ku angula ku yini eka mhaka yihi kumbe yihi leyi u nga va ka u ri na yona kambe ha languteka leya ya timhaka ta xiphorisa ni lava n'wina ngopfungopfu n'wina mu nga maphorisa ku tindhawu teti mi tirhaka ka toho ti le kusuhi na ku nga pfariwa ke kumbe ti le kule
hi laha hi lavaka ku twa n'wina mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za sweswo swi endla leswaku hi kota ku vona ku loko se xiyimo xi tani xi vula yini hi mhaka yihi kumbe yihi leyi mi lavaka ku angula hi yona 0860002543 hi kona ku ta korhekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. ila hi nga kona mingiseri Munghana Lonene FM na hina hi vula tani hi ri yingisela thwi eka SABC Plus ivi hi kota ku twa ku n'wangulo wa wehe wu ri yini ka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u tikhomini hi ndlela leyo ku endla leswaku hi kota ku va hi twanana kumbe hi kota ku vona ku tanihi rixaka hi akana ku fika kwihi hi ndlela yeleyo un'wana a vula ku okay un'wana yi ri yini mina ni vona hi nga ri okay loyi vulavula timhaka ta MK a hi twenini i ri avuxeni Buthpet i Udama Luleke a nge ri mina ni vona hi nga ri ANC yi chava MK loko a va nga yi chavi a va ta yi tshika se va lava ku yi thyakisa vito ra MK ta ha suka ku ri vanhu va nga yi tsakeli ANC a yi nga ngheneleli aka MK sweswi se va pfuxa ritshuri hi Yuda Maluleke a nga tirhisa X handle a yi rhumela hi ndlela leyo a ku ni kombela mi ni vutisela ku leswi va lava va MK va nge loko ko humesiwa MK a ku nge vi na nhlawulo swi nge va ha ta ya emahlweni va fuma hi yona ANC ya Ramaphosa leyi va nge a va yi lavi ke a ni swi twisisi lama apa hashtag ku miri yini kahle kambe ni tshemba ku lava va nga yingisela kunene loko ni hlayile va ta va twe xin'wana hi ndlela leyo kambe mina hayi ku vulavula ntiyiso ni ringetile ku khalanga mina ni kwala cotton okay ni ta vuya ka yona leyi a yi vulavuli na leswi hi nge le ku vulavuleni hi swona leswi hi vulavulaka swona i MK xikan'we na timhaka ta ku va vasapo va kha va vulavula hi timhaka ta leswaku kumbexani a swi ta va swi ri kahle ku hetelela ku cinciwa hi timhaka ta mbangu lowu maphorisa va tirhaka ka wona onge timbangu lowu maphorisa va tirhaka ka wona a hi wona hi ndlela yaleyo se hi yo mhaka hi lavaka yona se ni lava ku teka vayingiseri vambirhi hi nga siya ka mahungu ya misava ya awara yan'we lawa ya nga ta landzela na tafana Hlulani Fanuel Magayisa 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana muyingiseri loyi nhlekani hayi Buthpet na vaxumi ayi nkombela ku khumba le ya maphorisa Buthpet ya muako wa maphorisa yeah matwa Buthpet le ku tivutiseni ku loko va ku miako leyo ka yi nga ri ka xiyimo xa kahle yi fanele yi pfariwa yes na understand ku va right before va pfala miako leyi a va rhanga va langutisa ku mali leyi ya ti-budget yi humaka ya every year ya ku maintaina ti-building leti yi helele ku yi endle yini before va pfala ti-building leti a ri Buthpet every year building yin'wana na yin'wana obviously yi na mali ya yona ya maintenance so loko ri ku swi hlakarisi leswi a swi maintainiwanga mali leyi yi ye kwihi loko ri ku hi mpelampela yi humile ma swi vona before va ta pfala ti-building leti a va cheki ku okay building ya le Tiyani example a yi kume 50,000 yi fanele yi maintaina tiphayiphi ta ti-9 ti ndliwile tiphayiphi teto na a yi kume mali ya 10,000 ya fanele ku ri ku tliniwa jarata yi before va ta pfala so phela loko va pfala ma swi ta ku humelela va fika kwalaha phambi ka police station va fika va vekela xikonthenani laha which is i mali yin'wana instead ya ku kulunghisiwa miako leyi already sweswi yi nga kona matwisisi sweswi ma vona ku fana na police station leyi le Tiyani ni swi twi ma veriveri ya ku verila ku rhurha loko me ni landzelerisa ni vutisa va ri problem ya yona i ku i stand number a yi fanelanga yi va stand number ku ri yi va yi ri under government yi makiwe njhani loko ri ku ri stand number yi va under government swi ta cinca sweswi ma swi vona why swi fanele swi cinca sweswi ku ri ku kusuka malembe lama ndzhaku hini hi nga tswariwa hi ko police station liya sweswi va vulavula hi ti-stand number swi kona leswi nga kona munhu un'wana a ka a nga swi tirheku kahle a hi nge va pendi hi brush yin'we hinkwawo kwalaha ka layeni yaliya
yi fanekele ku va na munhu un'we loyi o ka nga tirheki ntirho wa yena hi ku hetiseka hi yena a hi fikisaka ka xiyimo lexi xa ku ri miako ya hina ya ti-police station yi va yi nga ri kahle botpeta. ene loko yi kha yi nga vi kahle yi kutani xivutiso i ku loko se xiyimo swi vula yini ku ya emahlweni ngopfu loko kha hi languta hi tihlo rero ra ku van'wani va hetelela va twa ongeti ko dyiwa timali ku ve a hi mhaka ngopfu ya ku dyiwa ka mali i mhaka ya ku kumbexani un'wana a nga ndli ntirho wa yena. Exactly. ene mi swi tiva ku loko vo za va pfala ti-police station na vugevenga byi ya ku yini henhla botpeta because loko mo nantisi ta va hi ri na maphorisa mo tala lama ma nidaku ku va ma yisiwa ka ti-police station to karhi swi vula ku va ripota ku yi maphorisa lama va famba va jikajika hi tivhene ku nga ri na lomu va ripota ko va nga va to pfuka va tlhele va nga yi ntirhweni ma swi vona va ha ri ku tholeni still ka maphorisa but we don't have police stations. Ma vona maphorisa ma ha thoriwa ene loko ku ri ku mo langutisa example ni mi nyika example leswi ni tivaka swona police station ya Tiyani ya accommodate kusuka hala ka xikontiri xa majosi nghena hi halaya hi vuya hi va mahatlani va ri bungwani hi chuveka hi ku holofani bringi va talaya vanhu lava so ni byeleni ku vanhu lava hinkwavo loko ku police station leyi le Tiyani yo va yi pfariwile ku ya humelela yini a ku tlhe swi vuya vaakatiko va teka nawu va veka mavokweni because ku ta ku ri hala va fanele va ya kona. Okay. Fambisa sweswo mingiseri 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingisero me ku n'wangulo wa wehe wu ri yini khometi hi timhaka hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga yingisela mirikoho hi ndlela yeleyo ya ka mahungu emisava lawa ya landzelaka hina motatana Hlulani Fanuel Magayisa ivi kusuka kwalano mina na wena hi ta vuya yisa mahlweni na nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela se loko hi vuya yisa mahlweni nongonoko Afrika wa vulavula hi laha se hi nga ta va hi kha hi twa wena ku u angula u ku yini na ko mahungu ya ngani hi ndlela leyo loyi a hetiselaka mahungu yalawo i nkulu wa munhu chayi wa ogene wa xiyimo xa le henhla swinene swa tiveka Tiyani liya hinkwayo jikelele Hlulani Fanuel Magayisa ni ya ka yena hi ndlela leyi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula botpeta na muhumelerisa loko hi herini phela na me ana swi twisi ku ri faneke a dya yini kahle kahle ku swilo leswi hinkwaswo ka swona swi na mavabyi tinyama hinkwaswo swa Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Minjhani Khensani happy birthday ka Juju. Xewetile botpeta na Ncindani. Botpeta la no va na xivilelo mani nhlangano wa vuhaxi hala ka tlhelo ra television. Na swi twisisa ku cinca swa laveka. Mara SAPS loko yi ta hi tivisa ku ri vukorhokeri bya analog byi ta timiwa a Limpopo ha swi vona swi endlekile mara lexi ni hlamarisaka sweswi ni voni last year hi August a ku ri na xivulwa xin'wana xi tsemakanya xikirini xa TV xi komba ku ri vukorhokeri bya analog byi ta timiwa ti-province hinkwato mara lexi ni hlamarisaka sweswi a Gauteng analog ya ha ri ku tirheni so a ni swi twisisi ku ti-province leti ti khomiwa njhani hikokwalaho ka yini nga khomi ku fana amakaya va tshembisiweni va ti-post office va ku va ta pfuna vakokwana wa hina ku kuma ti-dakota lava nga koti ku fikelela na sweswi vukorhokeri bya ti-post office ni tiva vo tala a ve ku swi fikeleleni sweswo se kumbexani mi nga hi kumela ministara hi tiva ku Butpet na vaseni muhumelerisi Butpet la tikweni mani ka tika mani loko langutise ti-statistics ta vugevenga ku le ku tikeni mani ku dlayanana ku tirhisiwa xibamu ku le ku dlayananiweni loko ri xawutiwa hi ta ku duvuriwa ka vanhu loko ri pela switano twa hi ta ku duvuriwa ka vanhu ku le ku fiweni mani varhangeri va hina va tikomba va hanya xihlaleni xin'wana lexi nga le kule na reality leyi vanhu on the ground va hanyaka hi yoho so a swi pfuni nchumu ku langutisa timhaka ta va Palestina na va Israel while vanhu la kaya lava le ku safareni
hi le ku hanyeni hi ku chava hikokwalaho ka swigevenga leswi nga na swibamu. So Butpet rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. kaya lava le ku safareni hi le ku hanyeni hi ku chava hikokwalaho ka swigevenga leswi nga na swibamu. So Butpet a swi tivi swa ku hi ti 29 a hi voneni vaakatiko man, a hi voneni ku hi endla njhani hi xiyimo lexi nga koho man, mara loyi a nga endla xibamu ye tilo nge ri voni Butpet. Danki. Botpet ni vona swilo leswiwani swi nga tshamisekanga eka timhakeni letiwani hinkwato leta ku va fanele va pfala ti-police station kwalano lava vulavulaka. Se ni la ku va ni kombisa hi mhaka yin'wana, mina ni tshama a la Rodesi ka Malambeni mara hi tirho ni ri la a Vulavula. So ni la ku kombeta hi mhakeni ya le ka Vulavula, ivi ni tlhela ni kombeta na hi sayiti leri ni nga le ka rona ka ku hala Vulavula swo fana na Magale na Volulekani na ku hala ka Vulavula. Mirini what about vanhu lava va nge le kusuhana na police station kumbe kwalaha ka Lulenyana, na tandzoko va fanele va tsutsuma va ya ka Malambeni va fika nkarhi munhu loko ku humeleli mhangu na vusiku. Vanhu lava va nga haleni na Magale Lulekani ku humeleli mhangu na vusiku va fika nkarhi muni a dorobeni. Ma yi vona sweswiwani ku busy na haleni Vulavula madorobeni le ku tekeliweni ka leswi ma tekeliwaka swona. Mina ni vona mhaka leyiwani yi nga tshamisekanga, va lunghisa mhaka leyiwani yi tshamiseke kahle ku halaya Botpet. Enhlekani Botpet na vaxumi ni ta nghena ka ya MK na ANC. ANC a yi tshiki MK yi nghena ka nhlawulo. Hi la ku vona game la, hi la ku vona game. Vanhu va karhele ku hlupheka na phati ya leyi nga ta va yi kha yi fuma no, hambi ku nga ri ANC hambi ku nga ri MK, yin'wana na yin'wana ya leyi nga ta va yi kha yi fuma se yi ta tirhela vaaki. Hi ku se na vaaki hi pfuleke mahlo ha ka ha byi vona vutsotsi lebyi endliwaka hi vanhu va tipolitiki. Sweswi va tshineta vanhwini ku va lava ku voteriwa, ma va vona se na vona va lwa hi xivona. A va yi tshiki MK yi nghena yi voteriwa sweswi yi nga ta voterisiwa xiswona, na yona loko yi nghena yi va switulwini ku ta tirhiwa tikweni. Vanhu va ta sungula ku tirheriwa sene ku va ta va phatlukile va lava va dya mali swin'we. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela hi kona ku ta korhekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM, makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. ela nga kona mingisiro Munghana Lonene FM i 14 ntsena yi vile ora ya 13 inongora ko Afrika wa vulavula hi ku haxela thwi hi xitsonga xa nhlawulo xo sungula namuntlha ku ri siku leri ra vu 14 ra n'hweti leya 19 kahle ra n'hweti leya ya Nyenyankulu lembe ra 2024 kasi ke mingisiro me ku twi kwala nga ngula ku ri ko u khometi timhaka ku ya amahlweni ku fana na luya lingete ntavu ya ka yena loko se ni vuya ka awara yan'we ite yena mina khalangani kwala a Cottondale swakala ku vona yena vito ra yena Elvis Ndlovu n'wana Dimingo iri ni kwala Cottondale swakala ku vona mati mahuma a tipipini hi le ku hluphekeni ene ku na vanhu lava va tsemelelaka tikebulu lomu tinjinini swa ku hi ta hlupheka hi mati kumbe vo lava hi fa va ta tsaka i Elvis kusukela a Cottondale. Hi leswaku nala wa hina vinyi vaaki hina hi ti onhelaku ivi se xiyimo xi hetelela hi vuya hi ta ku hayi swo vula ku xiyimo xikuza xikutani i mhaka ya leswi nge te tani ma vo mhaka ko se i yin'wana ya timhaka leti kumbexana na hina tanihi rixaka a hi fanele hi swi languta naswona hi swi languta hi kambirhi hi ndlela yaleyo. Un'wana ni rhumela hungu laha a ni byela ku pfariwe ndhawu ya ku tirhela kona a ka Nkozani ka vanhu lava va nge le ku hoxeni tiphayiphi eka muganga lowa ka Nkozani hi timhaka ta ku va ku hangala ku endliwa ku mati ya fikelela vanhu
ndlela leyo ku endleka yini n'we mi tiva ku timhaka hi byeleni hi kona kwala hi byeleni ku mi tiva yini hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini nako mi khome timhaka hi ndlela yaleyo ku na n'wana nga rhumela email a tirhisa mathebula dp@sabc.co.za i ri yena Thami Maluleka a ku Botpet ANC yo va ku hlaleni if yona a yi tiva xitori xa yona a va nga ta chava MK se va swi tiva ku KZN yi fambini hikokwalaho ka ku tirhela khwiri vanhu Thami Maluleka a nga tirhisa email ya mathebula dp@sabc.co.za nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene Nhlekani sa n'wina minjhani Botpet? papa hi pfukeli n'wina minjhani I Botpet. ahe papa ya Botpet a ni la ku tatisanyana ka leya yo a hi sunguriseni loko mi ku i Botpet mi kaneta yini laha a ni mi twisisi ku mi kaneta yini mi kaneta loko ni ku papa mi kaneta swa ku a ndzi fika ka papa o a mina n'wana a vele ni sarhondzeni Botpet loko ri va mina n'wana vulani mi ha n'wana ni hayi swona ni papa na ku mina ni nge swi tivi ku a mi papa kumbe njhani a ni mina no tlakula riqingho haleni ma swi vona ku hana xifaniso xo komba mina ma swi vona na swi tiva ku mfana wa ha ri ntsanana mara hi mhaka ku a ni xoko hi wena ni fanele ni sungula ni ku papa no mi vunguni a hi ngeleni mahlweni ka swela van'wani nkarhi Botpet inkomo Botpet timhaka ta maako mara ni kombela ku hundza hi le ka leyiwani Botpet la ni vone swin'wana Joni since ku sungule timhaka ta ku famba mati ku na titiraka tintshwa letiya ta ti vitaniwa septic hala la kaya hi hala kaya mi ri yini ro tsemeni riqingho ku hala kaya hi ndlela yaleyo a hi twaneni loko ku ri na un'wana hi twa ku 0860002543 a ntivi ku endleka yini mingiselo mina loko u ri koho u nga ri kona Thwebu a ma ha ri kona n'wina mo nghena sweswi loyi a ni vulavula na yena hi n'wini okay Thwebu mi pfukile papa pfukile Thwebu ma a khensa mi ri yini n'wina mina ndi ku no Thwebu ndi ri le mhaka ya swibamu mani vanhu va fa siku rin'wana na rin'wana a ndi ku swi nga va njhani mfumo va endla tirhaba buleti mani hi nga ha khomi tinhlavu kumbe vanhu swibamu swi tirha ngopfu siku rin'wana na rin'wana swibamu ku dlayiwe vanhu mandleleni loko a nghena i ta hi tekeli swibamu na mabanga na mabeli ya swihoxa lwandle mara swi endleki swo swa tisa ku mfumo ku hluleka kwihi swa ku ku famba ku na swibamu leswi hinkwaswo swi nga la tiko siku rin'wana wa kwa duluwa loko hi titlela ku ri na swibamu hi tlhela ku xaveni xana mfumo wa hluleka ku kukula swibamu va maka ku nga ha vi na tinhlavu leti tirhaba tinhlavu leti kambe van'wani va ta mi byela ku na swivangelo swi nga hi fikisaka ku ti nga vi ti va tinhlampfu mi ri tinhlampfu maqulu ya lama ya va ya ku teka vutomi ku na swivangelo swi nga hi fikisa kwalaho sweswo mingisero Munghana Lonene FM nangonako ya Afrika wa vulavula a yena ni papa ni khomeleni a ni swi tivi hikokwalaho ka yini xinaviselo xa xi nghenise sweswiya kambe yana ni mahlweni ndzi tshemba ku munhu ku na swivangelo swi endliwaka swa ku nga vi na maqulu la hina swa ku tinhlavu hale bush swa ku indhawu va nga swi maki marhaba swilo leswi vanhu loko va dula munhu va nga fi masiku rin'wana na rin'wana ku fa vanhu va hela na wo marhaba ya dlaya a mi tsundzuki tatani va hundze emisaveni mhaka ya woho ku ri rhaba mara van'wana ku fana na lexiyava okay kumbexana lexi a xi fanele xi antswisiwa papa i timhaka ta ku nawu wona wu ri yini ku xiyimo xi titani a mi swi voni ndzi wa swi vona swa ku vanhu va hela ka njhani nga va njhani teni umuthinta themu kun'wana wa maguduza ngopfu nyangwa ti nga pfulekaka ku vamuvutisa swa ku i swi vonisa ku yini loko hi hela na ku hela ku ha vuta vanhu lava faka van'wana va na hi vuta leyi na mi tweli papa loko yi ta hi pfuna inkomu themu mu ve na siku rinene na n'wina hlayisekani papa a khensa 0860002543 i 20 timinete ntsena ku bila wara ya 20 nakonako ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a komba ndlela loko a vulavula hi timhaka ta xibamu bava laya swi ni tisela un'wana kha vulavula tani na yena a ni rhumele email ni ta yi lava ni ta kota ku vuya ka yona ku twa ku a te yini kambe ke yima ni sungula ni teka loyi mingiseri ni hlekani inkomo Botpet ahe boti wa mina minjhani hi pfukeni n'wina minjhani
ipfuke a cancer mina ku nghenela ka le ya MK na ANC mati yes ya loko ni ka languta laya va yisa lava MK va tirhisa logo yo fana ANC ku loko vanhu va kha va vhota ni mavona loko ku vhota nkarhi wa ku na tilayini to leha loko se mi ya fika ma concentrate ku languta ku ri ANC tsaliwe swo kumbe njhani mara swi swi ri kusuhi na kusuhi musweswo mara vanhu vo tala mi langutana ku na vakhegulu a va koti ku hlaya ku fana hina ri vantsongo ta kota ku hlaya mavito laya so to fika va la ku languta loko van'wana va la ku languta xithombe xa ku hi ye munhu loyi hi n'wi tivaka na vo fika va vhota swi fana sweswiya se hi yo nga ku endlaku ku ri va fostela ku va la ku ta tshuneta ka swilo swo fana na swilo swa ANC ku ri va ya kokela tlhelo ka ANC ku vo tala va huma kwele ka ANC na methu se xinko va swi ku xa huma no se va xi lava xi tlhela futa no se swa xinko swi huma kwihi ku nga ku swi endleka ko va vuhosi ku ri va swi tirheta kahle nga ku i vuhosi swona mi vula va mani va lava va ku hala vupela dyambu nge vuli hi mavito ku swi ta endleka ku se hlawula ni swi tivi mina ku vupela dyambu kwihi vupela dyambu byi ya hi ku mi le kwihi n'wina pela vupela vanhu va ANC vo tala va vulavula ririmi lera Xizulu se va lava ta ku swi tshama swi ka sayiti ra vona swi nga yi ka masayiti lamo va tirhisa vupresident lebyi nga ku i vuhosi ene a swi twaleliwi leswiya swo hlawuleli ku va ka ku votiwa swo taniya ne metweli papa vo tala komba ku tsundzuxanyana vanhu va ka hina xi swin'wanyana mi va tsundzuxa hi mhaka yini n'wina n'we yini loko mi va tsundzuxa no na mina muakatiko okay a ni la ku ta kombela ka ku fanele ku endliwe leswi swo va ku phangiwe timovha leti a ta rhwala mali leti ta magomo ti bomiwile a va tshiki ku tshunela va khoma movha because va dya vuxokoxoko maphorisa loko ma teka ti-fingerprint a swa ha fambi kahle ni nga kuma nkarhi wun'we loko yi khomi la i tshuka yi laveni ntiyo kun'wana va lava ti-fingerprint loko va cheka va ku lowu i venga sweswi swa so swi endla ku vanhu vo tala va nga ha tirhi hi mhaka swilo swo fana na sweswo se mara loko yo va yi ri hansi ke va nga rhwaleli hansi va nga rhwalela misaveni swati mara loko se mi khome tiraka layani ku sala ti-fingerprint laha loko kuma mi ya tirha garachi va ta mi byela ku va lava police clearance na fanele mi fambisa tintiwo loko se mi fambisa fika va languta ku ayi loyi nge n'wi teki i xigevenga mi kuma ku ri se vusweti byi endlaka ka tiko byi tshama byi tele ngopfu ka hina vantsongo mi tshame mi va koho kun'wana loko yi duvuriwile lori liya xikoko ra le ka xiyimo xa kahle ni kumeka na ni kha ni tirha ka timovha tetiyani ta magomo no mi twi boto mi hlayiseka na cancer okay inkomo na mi hlayiseka swinene inkomo ta cancer swinene ya hayi ya a ni lava ku va vutisa kahle swi njhani ku jikajika na mali yo tala hi ndlela liya mi ya hala na hala n'we mi chonini mara ha swi na mhaka kumbexana vachoni lava va jikajikaka na mali liya va ya hala na hala botpet na tshemba ku rungula leri ta mi kuma mi ri kahle ndi tsala ku kombisa ku ka ni nga enetiseki ka mina hi matirhelo ya home affairs ya ka Malamulele ni kombela ku pfuniwa ni endle xikombelo xa smart ID lembe leri nga hela hi 2023 na sweswi va ri pasi ku fike mavito ntsena a Pitori ti-fingerprint a ti fikangi sweswi loko ni vuyelela ka Malamulele a home affairs va ri pasi ra mina ri le ku lavisisiweni under investigation ku ri ku endla yini na vona veri a va swi tivi ni kombela ku pfuniwa ku twisisa mhaka leyi ni huma ka muganga wa ka Mphakati aka tiko ra ka Hosi Xigalo maviti ya mina hi lawa okay ni ta mi pfuna ku mi lavisisela kambe xiphiqo i yini la a ni veri ra ha ri ku lavisisiweni se n'we xe mi jahini ni vula ku se n'we mi jahini okay ya leri ra green ri ku hi ku malembe man'wina la ma komba kahle ku a mi fane ma ha ri na rona na leri ra green leri mi ni tirhisaka rona leri ra xibukwana hina hi nga teka hi xibukwana mina n'wina se hi ni ndava mi nga ri na rona la mina kambe swi ta ni ta mi hlamula loko ni huma la muyingiseri wa mina ni ta mi hlamula loko ni huma la na khensa swinene ku va mi ni rhwexe ntirho wolowo botpet mhaka ya ANC na IEC na vandla ra Jacob Zuma swi ni komba ku a ku na lexi nga na nhloko na ncila la Banana Republic kahle hi mamisiwa tintiwu lani vanhu lava va lwela ku nghena parliament for ku ya dya ntsena Banana Republic i Walter kwala Tembisa
imjani wala ka Ndhambi mi fike njhani ka ku se hina hi tibanana Walter fike njhani ku hina se hi tibanana but Walter kambe hambiswiritano hi kumeni n'wana mingiseri lo ni hlekani Bopet. Ani ri laka swifunda. ya Bopet loko mo vona swifunda leswi nga xaviwa Joni swa ti-number plate leti ta humaku ta lembe leri. ya Mi ta swi vona ku hi tala matiko va na munhu a ya ku ya timavhele. lero swifunda leswi swi nghenisa mali A ni n'wina Bopet mi fika mu ku hey woni ya tima leyi famba xa xifunda swi rejistariwa swi nghena leni swi le ku tsutsumeni la Joni Bopet. vana Ku ri leswo ni sure ku maybe a ni tivi ku swi rate njhani mara leswi swi nga ku swona swa tikomba ku loko se swi ya lunghisiwa problem leyi ya kumeka va ta va pfukile vinyi va swifuna. Leswi nga ani Bopet loko ke ni swilo leswi i khale swo vekiwa a swi fanele xi tikomba na hi ku rosa movha leyi nga famba yi nga tirha wa yi vona ku leyi khale na mati ma rosisa ngopfu movha Bopet o to swi vona ku lexi xi rosile a xo wa kun'wana se ku ta switshwa leswi swa ku na loko xi fika na xin'wana u kuma xi ri na permit ndhaku xi nga ri ha number plate lero u kona un'wana nge ti famba xava problem leyi ya ha ri ku teni ya ha ta va kona yo fana muntlha ene mhaka leyi mi taku na yona i tlhelo rin'wana leri kumxani lava hi nga va nyika vutihlamuleri bya ku hi rhangela a va fanele va swi languta hi ku loko swilo swi ri swintshwa Bopet ku kombisa ku swi planiwini swilo leswi ku swilo leswiwani famba ni mi ya teketela tigaraji ku swi ta tirha hi ta kota ku problem leyi ta hi hlupha a hi yo hela namuntlha loko xilo xo ze xi va na plan yin'wana swi komba ku i xilo lexi xi nga ta hlupha nkarhi wo leha Bopet. Ta ri na ti-generator ta Eskom loko ta hi le China swi komba ku gezi hi nge vi na rona namuntlha loko ka ha tisiwa swilo ku a swi ya tirha swi komba ku Bopet se na leswa ti-police station hambi mu languta ya ka Vulavula Bopet mi ni le kusuhana ngopfu na yona i ti-cotton Bopet and a hi ta le police station ta munhu a ti rentiwa se hi marito man'wani leswi ku nga ti-container ku na munhu mali nghenaka loko n'hweti hela ka cotton ni vula ku loko aka forum ka police station ya ka Vulavula a yi ta va mali leyi nga renta ku ta fika namuntlha yi nga hetangi forum ya police station forum i satellite i satellite yo ya ku certifying na ku vula ku ni buhi pama ku hala sweswo tsene a phela ku na lexi xi endleka nkarhi wun'wana wa kuma ku nga ri hana munhu Bopet u kha u lava swilo swa serious se hamba xo fika va ku forum ivi ku seviwa mali leya ti-cost ku nga ku rentiweni ti-cotton leti nga pakiwa laha mara sweswo na switwa mara swa mpama hamba mi nga vulangi se na n'wina famba ni mi ya ti xavela xifundza mi ta na xona hala Joni ku hamati timitini mi ta mi hlayisekana ko aketsa sweswo mingiseri Munghana Lonene FM fambisa sweswo mingiseri ka nongonoko Afrika wa Vulavula i tlhela rin'wana ra timhaka leri mingiseri wa mehe ni vona konge ti ri na nkoka ku va tanihi xitichi kumbe tanihi wena mingiseri hi ri languta tanihi vaaki hi ndlela yeleyo kasi ke sweswi nkarhi wa ku hi kuma mahungu ya misava ya awara ya 2 ku ya ta emisekuyini tatana Hlulani Fanele Magayisa va yime kulunga ku lava ta hi byela sweswo ka nkarhi lowuwani a hi tweneni ku vo va ri yini hi mhaka yoleyo ya mahungu yalamo ya awara ya 2 handle ka sweswo lowu nongonoko a humelesiwe hi Ncindani Eric Mavasa mina ni Khalanga Pet Mathebula vana siku lana mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni dzuma ra mina na Ike Ngobeni ya landzela kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko Hlulani Fanele Magayisa a te